Also einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach Spiel 2 der Halbfinalserie gegen den EHC Red Bull München. Ich begrüße an dieser Stelle wie immer die beiden Cheftrainer Don Jackson zu meiner Rechten und Bill Stewart zu meiner Linken. Und auch heute Abend gebührt das erste Wort dem Gästetrainer. Mr. Jackson, your statement, please. Guten Abend zusammen und congratulations, Billy, on the win tonight, playoff win. Series is 1-1, and I think both teams are hot, really. Right through the game, it was as close a game as you could have, and it's going to take 60 minutes, which is why we lost, why Mannheim won tonight. And it's to have a lead in the third period and not be able to hold up and knowing you have to win 1-0, 2-1 in some games that we didn't accomplish that feat. And so something we're always trying to work on is being consistent in the third period, especially against a club that's going in a way that Mannheim is. And I'd have to say we battled hard. We took an awful lot of cross checks, and the guys stood in there and still were able to dominate the first half of the third period, which was really enlightening the way we played. But 2 turnovers, we lose the momentum, ends up in our zone, and it goes in, and you never know how. So let's leave it at that, and continue playing on auf Montag, ja. Montag, ja. Ja, genau. Okay, danke sehr. Thank you, Mr. Jackson. Ich fasse das kurz zusammen. Er gratuliert natürlich den Adlern zum Sieg. Die Serie ist jetzt ausgeglichen durch den Mannheimer Sieg. Beide Mannschaften sind relativ hype momentan. Es braucht 60 Minuten Eishockey. Das ist der Grund, warum sein Team heute verloren hat und die Adler gewonnen haben. Sie sagen, sie arbeiten die ganze Zeit an dieser Konstanz, die man braucht eben für 60 Minuten. Sein Team hat heute hart gekämpft, hat auch lange Zeit sehr, sehr dominant gespielt, aber am Ende hat es leider nicht für den Sieg gereicht und am Montag geht die Serie weiter. Bill. Yeah, thanks, Donnie. I think he summed it up very well with the momentum. I thought that Munich's Munich, and they're a great team, and they force you to compete, they force you to play hard, they force you in all 3 zones to execute, and we were fortunate enough to get a few bounces. I got a stat for you. It's the first home win for Mannheim against Munich in 1,258 days. 4 years at home. That's a long time. So I think the message is very simple. We're playing the champions, and it's going to be very difficult to defeat the champions unless we play 60 minutes every day and have the good habits in all 3 zones, like Donnie said. So as far as I'm concerned, it's just 2 good teams that are trying to play the game the right way, and it's a great series, and I'm just happy to be a part of it. So Monday's Monday. It'll be another tough game, and like I said, 1,258 days. It's a long time. Thanks. Danke, Bill. Ich fasse auch das kurz zusammen. Er teilt die Meinung von Don Jackson. München ist München, sagt er. Sie zwingen ein, immer zu kämpfen, immer hart zu arbeiten während den ganzen 60 Minuten. Sein Team hatte heute etwas mehr Scheibenglück gehabt. Er sagt aber auch, es ist der erste Sieg seit 1258 Tagen gegen München. Das ist ein ganz klares Statement. Und er sagt aber auch, die Message ist ganz einfach. Man spielt gegen den Meister und man muss alles geben, um gegen den Meister zu bestehen. Und ja, es ist eine tolle Serie, ist froh dabei zu sein und am Montag geht's weiter. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Yeah, Bill, you were forced to shuffle lines a bit. Was it one of the keys that your Gotch, King and Ullmann line had a great game against the Kahun line? Zum reinen Wechsel.
Dominic Cahoon is, he's a special player. He, as far as I'm concerned, he's one of the main arteries for Munich, one of the top players in the league. And, you know, I mean, Marcel Gottsch, he's done his time in the National Hockey League. He's very clever, and for us, it's a good matchup for the simple fact that with Marcel's experience as well as Marcus's and Ullmann's experience, it's a tough line to get scoring chances against. So, having said that, I mean, Monday's Monday and today's today, and let's see where we go with it. We're just trying to survive. Also er sagt, Cahoon ist ein ganz, ganz spezieller Spieler, einer der Top-Spieler der deutschen Eishockey-Liga. Und ja, dass er heute die Reihe mit Gottsch, Ullmann und King dagegen gestellt hat, gegen die Cahoon-Reihe, hat natürlich mehrere Gründe, aber Gottsch ist natürlich auch sehr NHL erfahren, hat lange dort drüben gespielt, ist auch sehr, sehr clever, aber genauso erfahren wie King und Ullmann. Weitere Fragen? Just one more. Would you agree when I say that the loss of Koljakovo and Plachter hurt your team more than Pinizzotto's loss for Munich? You know, die Frage, ob Koljakovo for me, sorry, go ahead. You want to do the Deutsch stuff? Die Frage nach Koljakovo und Matthias Plachter, ob sie der Mannschaft mehr wehgetan hat wie What happened, and you know what, I think we should, for the health of the series, I think we should just talk about what goes on game by game and leave it at that as far as I'm concerned, and I know Donnie thinks the same way too. I mean, talking about history is only something that you can talk about. You only talk about today so you can do something about tomorrow. Man sollte nicht über die Geschichte sprechen, was passiert ist, ist passiert. Weitere Fragen? Gut, dann unseren Gästen eine gute Heimreise und schöne Ostertage. Safe Trip Home. Und wir sehen uns dann am kommenden Mittwoch wieder, am 4.4.19:30 Uhr, dann Spiel 4 hier in Mannheim. Bis dahin, noch einen schönen Abend.